역대하 35장 The Second Book of Chronicles, Chapter 35 요시야가 예루살렘 여호와 앞에서 유월절을 지켜 정월 14일에 유월절 어린 양을 잡으니라. Josiah kept a Passover to Yahweh in Jerusalem. They killed the Passover on the 14th day of the first month. 왕이 제사장들에게 그 직분을 맡기고 면려하여 여호와의 전에서 사물을 행하게 하고 He set the priests in their offices and encouraged them in the service of Yahweh's house. 또 여호와 앞에 구별되어서 온 이스라엘을 가르치는 레위 사람에게 이르되 거룩한 궤를 이스라엘 왕 다윗의 아들 솔로몬의 건축한 전 가운데 두고 다시는 너희 어깨에 매지 말고 마땅히 너희 하나님 여호와와 그 백성 이스라엘을 섬길 것이라. He said to the Levites who taught all Israel who were holy to Yahweh, Put the holy ark in the house which Solomon the son of David king of Israel built. It will no longer be a burden on your shoulders. Now serve Yahweh your God and his people Israel. 너희는 이스라엘 왕 다윗의 글과 다윗의 아들 솔로몬의 글을 준행하여 너희 족속대로 반열을 따라 스스로 예비하고 Prepare yourselves after your fathers' houses by your divisions, according to the writing of David king of Israel, and according to the writing of Solomon his son. 너희 형제 모든 백성의 족속의 자서대로 또는 레위 족속의 자서대로 성소에 서서 Stand in the holy place according to the divisions of the fathers' houses of your brothers, the children of the people, and let there be for each a portion of a father's house of the Levites. 스스로 성결케 하고 유월절 어린 양을 잡아 너희 형제를 위하여 예비하되 여호와께서 모세로 전하신 말씀을 쫓아 행할지니라. Kill the Passover lamb, sanctify yourselves, and prepare for your brothers to do according to Yahweh's word by Moses. 요시야가 그 모인 백성들에게 자기의 소유 양떼 중에서 어린 양과 어린 염소 3만과 수소 3천을 내어 유월절 제물로 주매. Josiah gave to the children of the people of the flock lambs and young goats, all of them for the Passover offerings, to all who were present, to the number of 30,000 and 3,000 bulls. These were of the king's substance. 방백들도 즐거이 희생을 드려 백성과 제사장들과 레위 사람들에게 주었고 하나님의 전을 주장하는 자가 hil기야와 스가랴와 여히엘은 제사장들에게 양 2,600과 수소 300을 유월절 제물로 주었고 His princes gave a free will offering to the people, to the priests, and to the Levites, Hilkiah, Zechariah, and Jehiel. The rulers of God's house gave to the priests for the Passover offerings 2,600 small livestock and 300 head of cattle. 또 레위 사람의 두목들 곧 고나냐와 그 형제 스마야와 느다넬과 또 하사랴와 여히엘과 요사밧은 양 5천과 수소 500을 레위 사람들에게 유월절 제물로 주었더라. Conaniah also and Shemaiah and Nathanael, his brothers, Hashabiah, Jael, and Jozabad, the chiefs of the Levites, gave to the Levites for the Passover offerings 5,000 small livestock and 500 head of cattle. 이와 같이 섬길 일이 구비함에 왕의 명을 쫓아 제사장들은 자기 처소에 서고 레위 사람들은 그 반열대로 서고 So the service was prepared and the priests stood in their place and the Levites by their divisions according to the king's commandment. 유월절 양을 잡으니 제사장들은 저희 손에서 피를 받아 뿌리고 또 레위 사람들은 잡은 짐승의 가죽을 벗기고 They killed the Passover lambs, and the priests sprinkled the blood, which they received from their hands, and the Levites skinned them. 그 번제물을 옮겨 족속의 자서대로 모든 백성에게 나누어 모세의 책에 기록된 대로 여호와께 드리게 하고 소도 그와 같이 하고 They removed the burnt offerings so that they might give them according to the divisions of the fathers' houses of the children of the people, to offer to Yahweh, as it is written in the book of Moses. They did the same with the cattle.
이에 규례대로 유월절 양을 불에 굽고 그 나머지 성물은 솥과 가마와 남비에 삶아 모든 백성에게 속히 분배하고 They roasted the Passover with fire according to the ordinance. They boiled the holy offerings in pots and cauldrons and in pans and carried them quickly to all the children of the people. 그 후에 자기와 제사장들을 위하여 준비하니 이는 아론의 자손 제사장들이 번제와 기름을 저녁까지 드리는 고로 레위 사람들이 자기와 아론의 자손 제사장들을 위하여 준비함이더라. Afterward they prepared for themselves and for the priest, because the priest, the sons of Aaron, were busy with offering the burnt offerings and the fat until night. Therefore the Levites prepared for themselves and for the priest, the sons of Aaron. 아삽의 자손 노래하는 자들은 다윗과 아삽과 헤만과 왕의 선견자 여두둔의 명한대로 자기 처소에 있고 문지기들은 각 문에 있고 그 직임에서 떠날 것이 없었으니 이는 그 형제 레위 사람들이 저희를 위하여 예비하였음이더라. The singers, the sons of Asaph, were in their place, according to the commandment of David. Asaph, Heman, and Jeduthun, the king's seer, and the gatekeepers were at every gate. They didn't need to depart from their service, because their brothers, the Levites, prepared for them. 이와 같이 당일에 여호와를 섬길 일이 다 준비되매 요시야 왕의 명대로 유월절을 지키며 번제를 여호와의 단에 드렸으며 So all the service of Yahweh was prepared the same day to keep the Passover and to offer burnt offerings on Yahweh's altar according to the commandment of King Josiah. 그때 모인 이스라엘 자손이 유월절을 지키고 연하여 무교절을 7일 동안 지켰으니 The children of Israel who were present kept the Passover at that time and the feast of unleavened bread 7 days. 선지자 사무엘 이후로 이스라엘 가운데서 유월절을 이같이 지키지 못하였고 이스라엘 열왕도 요시야가 제사장들과 레위 사람들과 모인 온 유다와 이스라엘 무리와 예루살렘 거민과 함께 지킨 것처럼은 유월절을 지키지 못하였더라. There was no Passover like that kept in Israel from the days of Samuel the prophet, nor did any of the kings of Israel keep such a Passover as Josiah kept, with the priests, the Levites, and all Judah and Israel who were present, and the inhabitants of Jerusalem. 요시야의 위에 있은 지 18년에 이 유월절을 지켰더라. This Passover was kept in the 18th year of the reign of Josiah. 이 모든 일 후 곧 요시야가 전을 정돈하기를 마친 후에 애굽 왕 느고가 유브라데 강가에 갈그미스를 치러 올라온 고로 요시야가 나가서 방비하였더니 After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho, king of Egypt, went up to fight against Carchemish by the Euphrates, and Josiah went out against him. 느고가 요시야에게 사자를 보내어 가로되 유다 왕이여 내가 그대와 무슨 관계가 있느뇨 내가 오늘날 그대를 치려는 것이 아니요 나로 더불어 싸우는 족속을 치려는 것이라 하나님이 나를 명하사 속히 하라 하셨은즉 하나님이 나와 함께 계시니 그대는 하나님을 거스리지 말라 그대를 멸하실까 하노라 하나 But he sent ambassadors to him, saying, What have I to do with you, you king of Judah? I come not against you today, but against the house with which I have war. God has commanded me to make haste. Beware that it is God who is with me, that he not destroy you. 요시야가 몸을 돌이켜 떠나기를 싫어하고 변장하고 싸우고자 하여 하나님의 입에서 나온 느고의 말을 듣지 아니하고 무깃도 골짜기에 이르러 싸울 때에 Nevertheless, Josiah would not turn his face from him, but disguised himself, that he might fight with him, and didn't listen to the words of Necho from the mouth of God, and came to fight in the valley of Megiddo. 활 쏘는 자가 요시야 왕을 쏜지라 왕이 그 신복에게 이르되 내가 중상하였으니 나를 도와 나가게 하라. The archers shot at King Josiah, and the king said to his servants, Take me away, because I am seriously wounded.
그 신복이 저를 병거에서 내리게 하고 저의 버금 병거에 태워 예루살렘에 이른 후에 저가 죽으니 그 열조의 묘실에 장사하니라. 온 유다와 예루살렘 사람들이 요시야를 슬퍼하고 So his servants took him out of the chariot and put him in the second chariot that he had and brought him to Jerusalem. And he died and was buried in the tombs of his fathers. All Judah and Jerusalem mourned for Josiah. 예레미야는 저를 위하여 애가를 지었으며 노래하는 남자와 여자는 요시야를 슬피 노래하니 이스라엘의 규례가 되어 오늘날까지 이르렀으며 그 가사는 애가 중에 기록되었더라. Jeremiah lamented for Josiah, and all the singing men and singing women spoke of Josiah in their lamentations to this day. And they made them an ordinance in Israel. Behold, they are written in the lamentations. 요시야의 남은 사적과 여호와의 율법에 기록된 대로 행한 모든 선한 일과 Now the rest of the acts of Josiah and his good deeds, according to that which is written in Yahweh's law. 그 시종 행적이 이스라엘과 유다 열왕기에 기록되니라. And his acts, first and last, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah.